Merhabalar, METYX Online olarak düzenlediğimiz ikinci webinarımıza hoş geldiniz. Bu webinarımızda Scott Bader'den satış müdürü Neil Keg ile teknik satış uzmanımız Murat Bey'i ağırlıyoruz. Sunuma başlamadan önce sunumlu, yani ufak bir webinar platformu ile ilgili bir videomuz var, onu izletmek isteriz. Scott Bader, 230 milyon pound satışı olan kimyasallar konusunda uzman global bir firma. Kompozit sektörüne sağladığı reçine, jel-kot ve yapısal yapıştırıcılarla beraber farklı niş pazarlar için polimer emisyon ve alkit reçine üretimi yapmakta. Merkezi İngiltere'de ancak Hırvatistan, Güney Afrika gibi birçok ülkede de üretim tesisi ve distribütörlükleri var. Dünyada 90 ülkeye de bu şekilde hizmet vermekte. Scott Bader'in Türkiye distribütörlüğünde METYX Kompozit olarak biz üstlendik. Bize gelince bizim İstanbul, Manisa'da, Macaristan'da ve Amerika'daki fabrikalarımızda marinden rüzgar enerjisine, otomobilden inşaata kadar birçok sektör için teknik tekstil üretimi yapıyoruz. Sözü Neil Bey'e bırakmadan önce bir hatırlatma yapmak isteriz. Webinar boyunca sorularınızı yan paneldeki soru kısmına yazabilirsiniz ya da el kaldırabilirsiniz. Sunum sonrasında da sorularınızı teker teker cevaplandırmaya çalışacağız. Eğitimle ilgili yardımcı olabilecek notları da ekranınızın sağ tarafındaki handout kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen günlerde sizlerle sınav videosunu da paylaşacağız. Herkese keyifli bir webinar dileriz. So, Neil, I would like to give you the word now and you can start. Okay. Good afternoon, everybody. My name is Neil Keg. I'm the UK Strategic Accounts Manager for Scott Bader for the Composites division. I work very closely with METYX Composites. METYX Composites are our Turkish distributor, and I'm the account manager for METYX Composites. So today we're going to talk about our match tooling system. And we'll go, it's in three sections or three categories: plug manufacture, plug fairing and surfacing, and then the mold manufacturer, as you can see from the slide. So category one is the plug manufacturer. So as the presentation continues, we'll go through each stage of category one. So the first section is really about the client, the customer, getting the plug prepared, ready for Scott Bader materials to come into play. So most clients, to start with, plug manufacturer will build a plug from either steel or wood, MDF, which is medium density fiber board, and then followed by a polystyrene, expanded polystyrene, polyurethane, foam type material. We then talk about sealing this product. We then talk about the compound, the tooling compound that we have. And then we talk about the customer, preparing the polystyrene foam ready for fairing and surfacing. Murat, do you want to now translate that? Yeah, why not? So, merhabalar, ben Murat Akengin, METYX Composite'den. Neil'in de bahsettiği gibi bugün 3 ana başlığa ayırdık. Model ve kalıp üretiminde kullanılabilecek Scott Bader ürünlerini tanıtmak için. Bu 3 kategori özetlersek eğer, plug manufacture, yani
modelin hazırlanması, modelin oluşturulması, plug fairing ve surfacing. Bu da oluşturulan modelin yüzeysel işlemlerinin yapılması ve burada kullanabileceğiniz scope patternlerini size tanıtmak. Bir diğeri de asıl konumuz olan mold manufacture, kalıp üretimi ve kalıp üretiminde kullanabileceğiniz scope patternleri hakkında size teknik bilgi vermek. İlk önce plug manufacture'da, yani modelin üretiminden başlarsak eğer konuya, modelimiz birkaç farklı ana malzemeden oluşabilir. Bu metal olabilir, ahşap olabilir, MDF olabilir ya da köpük bloklar olabilir. Siz bu ana ham maddeyi elde ettikten sonra tabii ki bunun üzerine birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi seal etmek, daha sonra Scott'lerin T29 veya T29E dediğimiz macunların üzerine atmak, CNC'de işlemek ve daha sonra yüzeysel işlemler için daha iyi bir yüzey elde etmek için F24 ve F26 olarak bahsettiğimiz kaplama ürünlerin kimyasallarını kullanmak ve daha parlaklığını arttırmak için de prime coat veya gloss coat kullanmak. Yani, Okay. So the next slide, please. So yes, once we prepared the plug with the expanded polystyrene foam, styrofoam, etc., our products then start to come into play, as I said. So the first item, or the first product group, is a product called Crestamould B21 sealer. You need to seal the polystyrene foam, otherwise it will be under solvent attack. So we've created a product in the name of B21 sealer, as I say, which protects that, and you seal the foam using this B21 sealer. So you can apply this by either brush or spray application, and you can see an example on the screen of what the material looks like once applied. Evet. Modelinizi ilk olarak elde ettikten sonra, daha doğrusu modelin ham maddesini, burada ham madde olarak özellikle köpük kullanıldı, fotoğrafta gördüğünüz gibi. İlk önce bu köpüğü astarlamanız gerekiyor, seal etmeniz gerekiyor. Ki biliyorsunuz uygulayacağınız kimyasallar, köpüğü eritebilecek kimyasallar strene sahip. Bu uygulayacağınız kimyasalların köpüğün eritmemesi ve formunu koruması için bir astar uygulamanız gerekiyor. Burada Scott'lerin Crestamould B21 sealer dediğimiz bir ürünü var. Solvent free, styrene free bir ürün. İçinde styrene yok. Bu sebeple bunu çok rahat bir şekilde köpüğünüzün üzerine uygulayabilirsiniz. Ardından küleşmesini bırakıyorsunuz ve küleştikten sonra diğer macun işlemlerine başlıyorsunuz. Uygulaması çok kolay bir malzeme. Fırçayla ya da spreyle çok rahat uygulayabilirsiniz. Okay, so one should just also to mention, we have technical data sheets on each individual product that you will see today, with application guides, how to use it, temperature, the amount of coats required, applications, etc. So we have supporting data for each of these products that we will present today. Bugün size tanıtacağımız bütün ürünlerle ilgili gerekli TDS'ler mevcut. Bu TDS'lerle birlikte aplikasyon metotlarını ileten broşürlerimiz var. Bunları da isterseniz bizimle irtibatı geçtikten sonra paylaşabiliriz sizinle. Yep. So the next stage in the process is the polyester-based tooling compound. So we have a product called Crestamould T29S, that stands for spray, E stands for extrudable, as you can see from the pictures. So you can see the application there. Like I say, these are polyester based and they're ready for, and they can be machine tooled following curing. So some of the main sort of features and benefits from this product is it can be applied quickly, fast application with a few passes. It's easy to cut, very low shrinkage, low exotherm. It machines with almost like chips, so there's very low dust generation. Very
very good profile on finished parts, no settling in the equipment, and it's easy to repair. So, and it's compatible with most polyester-based sort of sanding primers. So it's been carefully developed and designed obviously for this process. V21 sealer kullandıktan sonra tabii ki asıl uygulamaya burada başlıyoruz. Macun uygulamasına başlıyoruz. Scopader'in macun sistemi için geliştirdiği bir ürünü var. Crestamould T29. Bu Crestamould T29S ve Crestamould T29E olarak ikiye ayrılıyor. Bir tanesini spreyle uygulamak için, diğeri daha çok sağdaki resimde gördüğünüz gibi sıkma yöntemiyle uygulanmak için. Bu tabii ki sizin ekipmanınıza ve uygulama isteğinize göre değişiyor. Bu macun polyester bazlı bir macun. Hafif ve diğer avantajlardan bahsetmek gerekirse gaz çıkışı çok düşük. Bunun dışında çekme oranı çok düşük. Hafif bir malzeme, zımparalanması kolay. Makinede işlemesi kolay ve makinede işlerken çok az miktarda toz ortaya çıkartıyor. Ve bu da sizin işleme sırasındaki karşılaşabileceğiniz görsel sıkıntıları azaltıyor. Kısaca böyle. Okay, just going back to the previous slide. Yeah, these materials are mainly used. I didn't mention this, but I should mention it. These materials are mainly used for, you know, milling of large plugs for production of molds made with CNC access machines. CNC multiple axles machines. So that product is really designed for that. So the CNC manufacturers, and I know Murat and METYX have their own plug manufacturing tooling division down in Manisa. So you'll be familiar with this. Evet, burada aslında Neil bahsetmeden ben size bahsetmiştim. Bunun asıl geliştirmesinin amacı CNC makinesinde işlenebilir halde kullanmak için. Yani CNC makinesiyle model üretmek için kullanılan, geliştirilen bir sistem. Scopader'in son, yanlış hatırlamıyorsam, bir yıl önce geliştirildiği bir sistem ve birçok alanda kullanılıyor. CNC ile işlemeye çok uygun polyester bir macun tipi. Okay, so the next sort of category is the fairing and the surfacing of the plug, and we have a range or two products in our fairing range. A product called Crestamould F24VE, which you can see there, and the next slide is F26. But if you go back to the 24, the difference here, this one's VE, that stands for vinyl ester. So it's very, very lightweight. It's based on vinyl ester chemistry. So it's based on a vinyl ester base resin. It has excellent water and corrosion resistance, as you can see from the slide. It has been developed for the marine sector, so it can be used as a fairing compound, not just on tools, but on mouldings for the marine sector. And it can be used, because it's vinyl ester based, it can be used under the waterline of the marine sector. So it's got extremely good adhesion to fibre reinforced polyester, and as you can see from the slides, it can be easily sanded. It's very lightweight, and it's got excellent impact strength. So that's the vinyl ester version. But the next one, we do a sort of a more multi-purpose or standard fairing compound. This is called F26. This is a polyester base. This isn't a vinyl ester base. This is a polyester base. This is probably more of a general purpose type. Also very, very light. I think it's got a specific gravity of about 0.6, 0.7. So it's a very light product. You know, it can be very easily worked and sanded and applied, etc. So yeah, it gives you a very, very good surface finish ready for you to coat your plug with, which we'll come on to after Murat's done the translation for these.
En başta hatırlayacağınız üzere 3 ana başlıktan bahsetmiştik. Bir tanesi modelin oluşturulması, ikincisi model yüzeyinin iyileştirilmesi ve üçüncüsü kalıp yapımı. Burada aslında ikinci aşamaya başlıyoruz. Sealer'ı kullandıktan sonra ve Scopader'in kendi geliştirdiği model macunuyla modeli kapladıktan sonra modelinizi CNC'ye veriyorsunuz. CNC'de işledikten sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Burada modelin kaplanması ve yüzeyinin daha iyi bir hale getirilmesi için. Bu aşamada Scopader'in 2 ürünü var. Bir tanesi Crestamould, şu an gördüğünüz F24 ve diğeri de Crestamould F26. İlk önce Crestamould F24 VE'den bahsetmek istiyorum. Bu winless'ler bazlı bir ürün. Model kaplamasında kullanmak için. Düşük çekme oranına sahip, yine düşük ısı çıkışına sahip ve darbe dayanımı yüksek bir malzeme. Ve winless'ler bazlı olduğu için yine bunu aynı zamanda teknenizde de veya ürününüzde de yüzey kaplamada kullanabilirsiniz tamir amaçlı. Sadece kalıpta değil, tabii ki biz burada şu an model kalıp yapımını anlatıyoruz ama genel olarak marine tarafında onarım içinde bu winless'ler bazlı macunu kullanabilirsiniz. Çok iyi bir dolgu özelliğine sahip aynı zamanda. Ve çok iyi bir yapışma dayanımına sahip yüzeye. Bir diğeri ise yine bahsettiğimiz aynı amaç için üretilen 2 ürün. O winless'ler bazlıydı. Bu F26 ise polyester bazlı. Bu daha genel amaçlı. Tabii ki biraz daha maliyet açısından daha uygun bir malzeme. Bunu da yine yüzeyinizde kullanabilirsiniz. Modelin yüzeyini daha iyi bir hale getirmek için kullanabilirsiniz. Genel olarak hemen hemen birbirinin benzer malzemeler, sadece birisi winless'ler bazlı bir yüzey kaplama macunu, diğeri de polyester bazlı. Okay, thanks, Murat. So the next stage in category 2 for the plug fairing and surfacing is 2 products for surfacing the plug, which this product is called Prime Coat. So this product is a polyester-based material, and as you can see from the slide and the comments on the slide, it allows rapid surfacing of patterns. Now, you know, we talked about the T29 and the sprayable and extrudable, but if you're not using those type of products for using in 5-axis machines and you're just making a traditional plug, then you know you can coat this. You can use this in more of the traditional, the MDF and the GRP fiberglass. So as you can see, you can apply it wet on wet, thickness of up to 1.5 mil in one operation. The viscosity of the product allows it not to drain on vertical surfaces, and it cures and hardens rapidly to give a very smooth, easily sanded finish. And this product can be, some clients use this product without using a gloss. So you can get a reasonable gloss level using this product. However, if you do want to get a much higher gloss finish, then we do have another product, and you'll see that on the next slide, which is Cristic Gloss Coat. So now gloss coat can be applied to get a much smoother, not so much smoother, much more glossy finish. And as you can see from the picture, the image, you get a much more gloss type finish. Now, what's also been done in the past from our clients is, excuse me, some clients have actually mixed prime coat and gloss coat together, so you only have a one-stage application to get a finish which is acceptable for obviously the customer and the client's needs. The ratio of mixing is really down to the client. The more gloss coat that you add, the glossier the finish. The more prime coat that you have, it's a less gloss finish. So that is really something that only your customers, clients can sort of determine themselves by trying that. But the benefit of mixing both together is becomes only a one-stage application. But that's your choice. Okay. Burada
İkinci aşamanın son evresi aslında bu. Yüzey parlaklığının ayarlanması. Şimdi şöyle, tabii ki her model ve her kalıp, üretilecek kalıptaki yüzey parlaklığı müşterinin talebine göre değişmekte. Burada Scopader'in iki farklı ürünü var. Bir tanesi Prime Coat, diğeri Gloss Coat. Buradaki amaç oluşturulan modelin yüzey parlaklığının istenilen seviyeye getirilmesi aslında. Yaklaşık 1,5 milim kalınlığına kadar uygulayabiliyorsunuz. Hızlıca uygulayabiliyorsunuz. Bir fırçayla veya bir ruloyla uygulayabiliyorsunuz bunu. Prime Coat ile Gloss Coat arasındaki farkı bahsetmek gerekirse, Prime Coat biraz daha, şöyle söyleyeyim ya da kimi müşteriler vardır, sizin müşterileriniz vardır. 70-80 gloss rate yeterlidir. Kimi müşteriler vardır ki 95-97 gloss rate parlaklık ister. Prime Coat biraz daha düşük seviyede bir gloss rate elde etmenizi sağlıyor. Parlaklık seviyesi elde etmenizi sağlıyor. Ama sizin yüksek kalitede bir parlaklığa ihtiyacınız varsa yaptığınız modelde, o zaman Gloss Coat'u kullanabilirsiniz. Tabii burada yine belirttiğim gibi Scopader'in iki ürünü var ama hani birçok müşteri şunu da yapıyor. Belirli oranlarda Prime Coat ve Gloss Coat'u birbirine mix ediyorlar. Örneğin parlak bir model istiyor ama çok da parlak istemiyor. Ama Prime Coat, sadece Prime Coat uyguladığından biraz daha parlak olsun. Ama sadece Gloss Coat uyguladığındaki o yüksek parlaklığı vermesin. Veya tam tersi. İşte burada Prime Coat'la Gloss Coat'un oranlarını kendi isteklerine göre ayarlayarak tek bir application'da da bunu yapabiliyorlar. Tabii ki burada belirttiğim gibi ikisini aynı kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece Prime Coat'u kullanabilirsiniz. Veya daha yüksek parlaklık için sadece Gloss Coat'u kullanabilirsiniz. Ya da ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Çok yüksek bir parlaklık seviyesi için, ya da belirli oranı tutmak için bu parlaklığı ikisini belirli oranlarda, sizlerin yani müşterilerimizin uygun göreceği oranlarda mix edip bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu tamamen son kullanıcının, yani sizlerin karar vereceği bir durum. Okay, so this slide is the summary of what we've spoken about in the first two categories. So you start with, these are Scott Barder materials. You start with the Crestamould B21 sealer over to protect the expanded polystyrene polyurethane. So yeah, seal it. Then you can use, with, if it's a CNC machine, the Crestamould T29, the tooling compound, both spray and extrudable. You then get ready for machining it. On this slide, it doesn't mention the fairing compounds that we said, F24VE and the F26. However, those products are there if required to get prepared before you add the final prime coat or gloss coat material. So now your plug is ready for the next stage, which is the actual mold making. Bu slaytta aslında bu ana kadar anlattığımız iki aşamanın özetini görüyorsunuz. Biraz mouse'u size göstermeye çalışacağım. Bu en alttaki basamak gördüğünüz direkt saf köpük. İkinci aşama olarak gösterdiğimiz B21 astarın uygulanmasını görüyorsunuz burada. Ki bunun uygulamasının amacını tekrar belirtmek isterim. Sizin ilerideki basamaklarda kullanacağınız kimyasalların köpüğü etmesini engellemek için. B21 astar uyguluyorsunuz. Daha sonra B21 astar kürleştikten sonra, bunu tabii ki fırçayla veya sprey uygulayabilirsiniz dediğimiz gibi. B21 astar kürleştikten sonra üzerine Crestamould T29 macunu ister spreyle ister sıkma makinesiyle uyguluyorsunuz. Daha sonra yine bu kürleştikten sonra macun uygulanmış yüzeyi CNC makineye sokuyorsunuz. Milleme işlemi için ve istediğiniz toleransla şeklini alması için. Tabii bundan sonra bir aşama daha vardı. Bildiğiniz gibi az önce size anlattık. Yüzey kaplama ve yüzey hazırlık. Bu tabii opsiyonel bir durum. Kullanmak zorunda değilsiniz ama daha iyi bir yüzey için kullanmanızı öneriyoruz. Opsiyonel olduğu için buraya koymadık. 5 eksenli makine işledikten sonra direkt en üst kata Prime Coat veya Gloss Coat ya da ikisini birlikte uygulayarak
modelinizin parlaklığını da ayarlıyorsunuz. Ve bu katmanla küreştikten sonra artık modeliniz kalıp almaya hazır duruma geliyor. So we're now in a place where positioned to apply the mold making system and sequence. So you've prepared the plug. You now apply obviously the release agent. You obviously want the mold to release from the plug, so you apply your appropriate release agent systems. And I know METYX offer a system. We're now into the last category of making the actual mold, and there's three product groups here. There's the actual tooling gel coat, the actual skin coat, and then the actual tooling resin itself. So if you go to the next slide, unless Murat, do you want to? Yeah, I want to continue from here. Burada asıl kalıp alma prosesine başlıyoruz. Biz bu ana kadar size model üretimi ve modeli kalıbı hazırlama ile ilgili bilgileri verdik ve burada kullanabileceğiniz skop ürünlerinden bahsettik. Fakat şu da olabilir, siz modelinizi dışarıda yaptırabilirsiniz ve modeli yaptırdıktan sonra sadece kalıp alma işlemi kendiniz yapıyor olabilirsiniz. Bu yüzden bu slayta en başa prime coat ve gloss coat'u kullanabileceğinizi de belirtmek istedik. Yani siz modelinizi tedarikçinizden aldınız, kendi üretim yerinize geldi. Ve yüzey parlaklığını kendiniz ayarlamak isteyebilirsiniz. İşte bu amaçla sadece bizden prime coat veya gloss coat tedarik ederek aldığınız modelin yüzeyinde kendiniz son finish haline getirebilirsiniz. Aşamalara gelecek olursak eğer prime coat ya da gloss coat uygulandıktan sonra eğer yapmak isterseniz tabii ki bir kalıplayıcı sistem uygulamanız lazım üstüne. Kalıplayıcı uyguladıktan sonra Crestamould GC15PA dediğimiz Sandpaper'in ürettiği vinylester bazlı kalıp jel coat'unu uyguluyoruz. Bu kürleştikten sonra skin coat için yine Sandpaper'in geliştirdiği VE679PA ya da VE690PA ikisinden birini uyguluyoruz. Ve bu da kürleştikten sonra Sandpaper'in kalıp polyesteri olan, dolgulu kalıp polyesteri olan RT4010PA beyaz ya da renksiz seçenekleriyle kullanabiliyorsunuz. Okay, so we have a tooling gel coat known as 15PA, Crestamould 15PA. It's a vinyl ester tooling gel coat. It's been established and developed for many years now, used in a wide range of market sectors for marine, building and construction, sanitary, wind, all market sectors for mold making. Like I say, vinyl ester based, both brush and spray. So the key sort of benefits from this product is it gives an excellent superior surface finish to the mold, and it gives extremely long sort of service lifetime, as it says there, and retains very high gloss levels, and many moldings can be released from this mold using this product. So it's easy to apply. It's available in brush and spray, as I say, gives an excellent gloss retention. No gassing of the gel coat which ensures very low porosity. And when you use it with the next two products, which you'll see in this sequence, with our skin coat and our tooling resin, virtually no fiber print through at all. So it gives an excellent finish. So your mold will last a long time, multiple pulls, and obviously the molding will replicate the level of performance of the actual mold itself. So well-established product. Teşekkürler. İlk aşama belirttiğimiz gibi GC15PA yani Sandpaper'in geliştirdiği vinylester bazlı kalıp jel coat'unun uygulanması. Sandpaper bunu iki versiyonda geliştirdi. Bir tanesi tabii ki fırça versiyonu, bir diğeri de sprey versiyonu. Bu jel coat sisteminin avantajlarına gelirsek, belirttiğimiz gibi birincisi vinylester bazlı olması.
Bunun dışında yüksek mekanik dayanımının olması, darbelere karşı yüksek gloss parlaklık sunması. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık 20'den fazla ürün çıkarttığınızda bu kalıptan parlaklığının hala aynı seviyede kalabildiğini göreceksiniz ki yandaki grafik aslında bunu gösteriyor size. Beyaz olan Scopader'in GC15PA jel kutu ve diğer iki tanesi de rakip ürünler denediğimiz, şu an paylaşamayacağım. Sol taraftaki grafik gloss rate'i veriyor, aşağıdaki ise alınan ürün sayısını veriyor. Ve buna baktığınızda alınan ürüne karşın gloss rate'in GC15PA'da neredeyse stabil kaldığını görüyorsunuz. Yine bahsettiğim gibi darbe dayanımı yüksek. Spreyli uygulamada çok iyi bir alan kapamaya sahip. Ve bir diğer önemli özelliği print through yapmıyor. Yani hiçbir şekilde sizin arka tarafta uygulayacağınız elyafların izini jel kutucuğunda görmüyorsunuz. Ki bu çok önemli bir avantajı bildiğiniz üzere. Ve standart METYX peroksitlerle kullanabilirsiniz. So this slide is a recommendation from one of our distributors actually in northwest Spain, a company called Resin Castro. So this gentleman, the owner of Resin Castro, a guy called Alejandro Castro, has been using our tooling gel coats and tooling systems for many years. And as you can see from the slide, he is endorsing our product because he's used this product many times. Also, Alejandro Castro has a training school in Spain, so he also trains people for mold making, mold design, use of closed mold applications, etc., and uses our products to demonstrate this and also train with this. So yeah, he knows these products well and was happy to endorse and promote our products. So an independent endorsement, shall we say. Burada ise biz Scopader'in Güney İspanya tarafındaki bir bayisinin bir uygulamasını görüyorsunuz. Bir keman kalıbı yapmışlar. GC15PA kullandılar ve burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dik yüzeylerde jel coat'ta bir sarkma ya da hava veya bir elyaf izi göremiyorsunuz. Spreyle uygulanmasına rağmen bütün alanı çok iyi bir şekilde kaplamış. Güzel bir ürün. Okay, so the next product in the sequence is the actual skin coat, and we have two offerings under our range: Crestamould VE679PA and VE690PA. You probably noticed from our previous, when you see PA, that means pre-accelerated. Maybe Murat, you've mentioned that already. So these are pre-accelerated, just the addition of organic peroxide, MEKP, to start the curing process. So this particular skin coat is DCPD modified with vinyl ester. DCPD stands for dicyclopentadine. It's a raw material that we have developed. We have blended with our vinyl ester-based resins to produce this modified skin coat. Pre-accelerated, as I mentioned, it's thixotropic. And the key benefits here, it's got obviously excellent blister resistance, and it significantly reduces the occurrence of print through. So the difference between the two are the VE679PA was the original product, but as our clients, as we grow with our clients and form partnerships with our clients and listen to our customers, some of the mold that are being manufactured are very large and sizable, and they felt that on vertical surfaces, the VE690 is a little bit more thixotropic, it's a little bit more viscous. So on large molds with high vertical surfaces, then the 690 probably lends itself a little bit more to that type of application. These products aren't just used as skin coats in mold making, these are used as skin coats
for moldings and manufactured parts. So they're very well established. They're marine approved, Lloyd's approved, and widely used globally for both mold making and molding, as I say. İkinci ürüne geliyoruz burada. Gel kodu kullandıktan sonra tabii ki skin coat. Scopader'in skin coat uygulamalar için iki ürünü var. Bir tanesi VE679PA, diğeri de VE690PA. Her iki reçine de kimyasal olarak hemen hemen aynısı. Neil'ın sonundan sonra ben baştan söyleyeyim isterseniz. İki ürün olmasının sebebi şu. Aslında ana ilk ürün VE679PA. Fakat tabii ki müşterilerimizden gelen talepler her zaman bizim için önemli. Bu sebeple müşterilerimiz Scopader'den şunu istediler. Daha dik yüzeylerde, daha büyük kalıplarda, örneğin 30 metrelik bir tekne yapıyorsunuz ve çok yaklaşık 8-9 metre dik bir duvar var ve oraya skin coat uygulanacak. Ve uygulanacak skin coat'un biraz daha katı olmasını istiyorlar. Akışkanlığının çok daha yavaş olmasını istiyorlar. Bunun için de geliştirilen ürün VE690PA ve E679PA'nın üzerine. VE690PA ve E679'a göre daha kalın, akıcılığı daha düşük bir malzeme. Ama kimyasal olarak ve mekanik dayanımlar olarak tamamen birbirinin aynısı. Her iki üründe DCPD modifiye edilmiş ürün. Preakselere yani kobaltlı ürün. Aynı şekilde bizim gel kutumuz da o şekildeydi. Kobaltlı yani herhangi bir kobalt katmanız gerek yok. Teksotropik yani dik yüzeylerde çok rahat bir şekilde uygulanabilir bildiğiniz üzere. Ve bu skin coat'un en önemli özelliklerinden bir tanesi de kabarmalara karşı, hava kabarcıklarına karşı dayanımı çok yüksek. Ve elyaf izlerini engellemekte çok iyi sonuçlar veriyor. Bahsetmediğim bir iki şey daha var, kusura bakmayın. Sorry Neil. No problem. Bu skin coat ürünlerini sadece kalıplarda değil, aslında teknenin içinde de kullanabilirsiniz. Üretim sırasındaki, son ürün üretim sırasındaki skin coat olarak da kullanabilirsiniz. Ve parça üretiminde de kullanabilirsiniz Winlester olarak. Bu iki ürünün de Lloyd Register ve DNV sertifikaları mevcut. Marine onaylı ürünler. Hem kalıplamada hem ürün üretiminde skin coat olarak ya da üründe, parça üretiminde çok rahat bir şekilde Winlester olarak kullanabilirsiniz el yaptırması. Sorry Neil. Okay, and then this is the final product for the mold making sequence, which is the actual rapid tooling resin, which is known as Crestamould RTR4010PA. As you can see, we do two versions. We do it in white and we also do it in natural. Yeah, RTR is rapid tooling resin, so it's thixotropic, it's filled, it's got a low profile additive in there. It can be used both hand lay application, spray, excellent handling properties as it says, with low shrinkage control, rapid curing and fast turnaround cycle and low exotherm. So traditionally in the old days, you know, of mold making, it would be a long process, and the mold would be on the plug for many weeks or 2 weeks minimum. So this is rapid tooling, so the mold can be demolded from the plug and in production very quickly, sort of between 24 48 hours. Then the mold is in production and obviously producing moldings. So aslında burada son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Crestamould RT4010PA bizim kalıp polyesterimiz. İleride bir video izleyeceğiz size ve asıl avantajlarından daha detaylı bahsedeceğiz. RT4010PA Scopader'in geliştirdiği teksotropik, dolgulu, düşük egzotermik sıcaklık çıkışlı ve mekanik dayanımı gerçekten yüksek bir kalıp polyesteri. White ve beyaz ve renksiz olarak iki seçeneği var. Bu biraz bizim müşterilerimizle alakalı, tercihleriyle alakalı. Kimi müşterilerimiz beyazı tercih ediyor. Yani çünkü küleştikten sonra malzeme tamamen beyaz oluyor. Kalıbın ters arka tarafı.
Kimi müşterilerimiz de renksiz olmasını istiyor, natural olmasını istiyorlar. Ama kimyasallar aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yine belirttiğim gibi, daha doğrusu Neil'in belirttiği gibi elleşimiz çok rahat bir ürün. Yani 400'lik veya 300'lük keçe matla reçinenin uyumu çok iyi. Ve çekime oranı gerçekten düşük. Tabii ki sıfır diyemeyiz. Sıfır yok polyester bildiğiniz üzere. Ama çok düşük çekme oranına ve kontrolüne sahip. Ve hızlı bir kalıp üretimi için çok ideal bir malzeme. Yani 48 saat gibi bir sürede kalıbınızı oluşturup direkt üretim alabilirsiniz. Ve yine daha önceki slaytlarda bahsettiğim gibi egzoterm sıcaklığı çok düşük. Bu sayede egzoterm düşük olduğu için, gaz çıkışı düşük olduğu için gaz çıkışından kaynaklanan sıkıntılarla sizi karşılaştırmıyor. İki opsiyonda kullanabilirsiniz aynı malzemeyi. Aynı malzemeyi iki opsiyonda kullanabilirsiniz. Fırçayla da kullanabilirsiniz. Ya da spray rolling makinesiyle de kullanabilirsiniz. Şimdi size bir video izleteceğim. Bu videoda reçinenin spray rolling makinesiyle nasıl kalıp yapıldığını gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi spray rolling makinesi, reçine ve rollingler makineye bağlı. Çok rahat bir şekilde uygulanıyor. Burada kullanılan retrodürtyon PA white, yani beyaz olan. Neil, please continue. Yeah, so here are some of the main features and benefits. So it's a rapid tooling resin, as I mentioned, so it's much quicker than the traditional method, so considerable labor cost reduction. Molds can be made, like I say, quickly and economically, and molds can go into production much sooner, so moldings can be produced, and your sales of your products move quickly. So from a commercial point of view, it's a much easier and quicker system than the traditional method. And you can see from the slide some of the main key benefits. So low surface distortion, print through, minimized potential of pre-release. You can see this from the slide. So the next page, please, Mira. And then some of the other benefits you can see. Rapid manufacture of molds, can be demolded quickly, lower cost. Pre-accelerated, so only requires catalyst. So they're all the main sort of features and benefits of the rapid tooling resin. And as you can see from the images coming through now, we do a white and a natural version. Next slide. Yeah, I want to say something here, Neil. Oh yeah. Ben biraz, Neil pek sunduğum ben biraz avantajlarından bahsetmek istiyorum bu kalıp sisteminin. Daha önceki slaytta bahsettiğimiz gibi klasik kalıp üretim sistemlerine göre yaklaşık %80'in üzerinde bir zaman kazandırıyor size. Çünkü çok hızlı bir şekilde jar coat, skin coat ve
kalıp polyesteri katlarını arka arkaya yapabiliyorsunuz. Yine bahsettiğimiz gibi yaklaşık 48 saat, belki 48 saatten daha kısa bir süre tabii ki yapmak istediğiniz kalıbın kalınlığına göre değişir. 48 saatten daha kısa bir sürede kalıbınızı direkt üretime sokabilirsiniz. Yine bahsettiğimiz gibi çekme oranı düşük ve ısı çıkışı düşük ve bu da tabii ki size yüzey gerilimine çok daha düşük bir kalıp ortaya çıkartıyor ve bu tabii ki sizin kalıbınızdaki gerilimleri azalttığı için mekanik olarak kalıbınızı daha iyi duruma getiriyor. Ve birkaç kat aynı anda uygulayabiliyorsunuz. Tabii ki ortamdaki sıcaklık verilen oranına göre değişmekle birlikte maksimum bir seferde 6-7 kat uygulayan müşterilerimiz de mevcut. Kendi üretimleri sırasında erken ayrım olayını minimize ediyor. Diğer sistemlere göre bu tabii ki düşük gaz çıkışı avantajı burada ortaya çıkıyor. Erken ayrılmayı minimize ediyor. Ve yüzeydeki gerilimleri olabildiğince azaltıyor. Diğer avantajlarından bahsetmek gerekirse yüzey sertliği yüksek bir malzeme. Barcode hardness dediğimiz oranı yüksek diğer kalıp sistemlerine göre. Bu sayede çok daha erken bir şekilde demold edilebilir kalıp, ürün kalıptan çıkartılabilir. Kürleşme sırasında renk değişimine uğruyor ve böylece yaptığınız kalıbı çıkartmadan önce, yaptığınız kalıbı modelden çıkartmadan önce kürleşirkenki renk değişimine bakarak da fikir sahibi olabiliyorsunuz. Kalıbınızın hazır olup olmadığını anlamak için. Dolgulu bir malzeme. Bunun iki önemli avantajı var. Bir tanesi tabii ki maliyetinizi düşürüyor. Bir diğeri de kalıbınıza yüksek oranda bir dayanıklık veriyor. Yine bahsettiğimiz gibi malzeme pre-accelerator yani kobaltlı, sadece macros kullanarak devam ediyorsunuz. Burada ise az önce bahsettiğimiz kürleşirkenki renk değişimini görüyorsunuz. Mouse'a göstereceğim. Sağdaki fotoğrafa bakarsınız ya, en sol taraf, en baştaki taraf mavi renklerin olduğu tamamen kürleşti. Orta kısım yarı kürleşti. Sağdaki taraf ise hala jel olduğu alan. Belirttiğim gibi model üzerinde resinin kürleşme periyodunu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Burada bir iki fotoğraf göstermek istedik size. Sağdaki Sandpaper'in yurt dışından bir müşterisinden aldığımız bir fotoğraf. Yine Sandpaper kalıplama sistemi kullanıldı. Soldaki ise bizim Türkiye'deki bir müşterimiz, bir marine müşterimizin yaptığı kalıp tamamen Sandpaper kalıplama sistemiyle Türkiye'de yapıldı. Yes, Neil. Yes. So this is the final product really that we want to talk about, which is a mold guard material, and another product that's been established and developed a long time ago with Scott Barder. And this came from one of our largest UK customers who began to store their molds outside. So they were subject to outside weather conditions, hot, cold, wet, windy. So molds are a time-consuming event, but also a very costly event. So the particular client came to us and said, look, is there anything you can do for us where we can protect our molds, because we're going to start storing some of them outside, and we've spent a lot of money making these molds, and we don't want to throw these molds away. We want to use them in the future, but just not right now. And obviously space is a very valuable asset for businesses. So we came up with this product. You can hand apply it or spray it. And it's a very flexible membrane when it's cured. And as you can see from the images, obviously in this first picture, the first image is a brush applied, and then you can see when it's cured, the lady in the image is just peeling
the actual membrane off the mold, and then the mold can go back into production with limited sort of preparation before you can start using it again and making moldings. So it was a product developed from sort of our customers' feedback, really, and it's widely used now. So it's just a bit of information and knowledge for you guys, and could be something of interest. Burada esasında kalıplama sistemini bitirdik. Son slayttaki gösterdiğimiz fotoğraflarla. Bu ürün aslında Scopader'in üretilen kalıpların stoklanması ve daha iyi stoklanması ile ilgili ürettiği bir ürünle alakalı. Bunun da Crestamould Mold Guard. Buradaki amaç şu, tabii hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz. Kalıp üretildikten sonra proje bazı kalıplarda olabilir, seri üretim kalıpları olabilir. Ve bu kalıpların tabii ki bir stoklanma sorunu oluyor her zaman. Küçük kalıbınız da olsa, devasa kalıplarınız da olsa her zaman stoklamak sıkıntı. Ve bunun için yeterli kapalı alan da olmayabilir. Eğer bu kapalı alanı sağlayamıyorsanız ve dışarıda stokluyorsanız tabii ki kalıbınız güneş ışınlarına, çevresel etkenlere, soğuk ve sıcaktaki değişimlere karşı bir tepki veriyor. Tabii ki kalıbın yüzeyinde bozulmalar meydana gelebiliyor. Renginde bozulmalar meydana gelebiliyor. Sıcaklık farkından oluşan gerilmeler meydana gelebiliyor yüzeyde. Kalıbı dış ortamlardan, dış etkenlerden korumak için Scopader'in geliştirdiği bir ürün. Çok uygulanması kolay bir ürün. Sadece fırçayla, resimde gördüğünüz gibi üst resimde bir boya kıvamında bir malzeme. Katı bir boya. Aslında gel kot kıvamında bir malzeme. Çok rahat bir şekilde yüzeye uyguluyorsunuz ve sadece bırakıyorsunuz. Zaten küreçten sonra şeklini alıyor ve bu şekilde bunu çok rahat bir şekilde stoklayabilirsiniz yıllarca. Sökmesi de çok kolay. Resimdeki hanımefendinin söktüğü gibi çok rahat bir şekilde bir membran haline geldiği için çok rahat bir şekilde sökülüyor. Ve bu da size örnek veriyorum 2 yıl sonra aynı projeye tekrar başladığınızda sıfırdan kalıp yapmak yerine veya istiflenmiş kalıbınıza birçok tadilat yapmak yerine sadece çok ufak dokunuşlarla belki bir toz alma veya belki sadece bir kalıp ayırıcı uygulamayla direkt üretim hattına sokabilmenizi sağlıyor. Bu anlamda önemli bir ürün. Yes, Neil, you finish. Yes. Thank you guys for listening. And obviously, if there's any questions, then please feel free to ask them now. Or if you think of questions later, then contact Murat directly or myself, and we can follow up from there. Yeah. Actually, we've got a couple of questions, so I would like to ask you. Okay. One is directed to you, actually, and we've got already also Shaban from Scopader with us, and she will be able to answer the questions as well. And can Scopader talk about the F26 shrinkage properties? Will the geometry be suitable like the epoxy tooling paste, and whether there are potential cracks on the larger plugs? Okay. So I'd have to refer to the technical data sheet for the Crestafix F26 for the shrinkage properties, for the exact shrinkage properties. So just bear with me. What was the other part of the question? Will the geometry be suitable like the epoxy tooling paste, and whether there are potential cracks on the larger plugs? Well, the F26 is a fairing compound. I think the second part of your question is more about the tooling paste, the Crestamould T29 sprayable and extrudable. Is that right? Am I more? No, the question is, Neil, actually, the question is actually, I mean, can we use this top-on epoxy epoxy glue? I mean, instead of, as you know, for example, in Manisa, we mostly produce epoxy molds. So we use epoxy glue for it. So we are asking
for fairing compound F26, is it can Yeah, be sorry, I see what you mean. epoxy based glue? Yeah. So it is a polyester-based, F26 is a polyester-based low-density fairing compound. That's what it is. But yes, it is suitable for all marine type, for all finishes such as polyester, urethane, epoxy paints. Yes, it is suitable for that, and it does state that in our sort of data sheet on F26. Okay, this presentation doesn't go through all the details, but it is suitable for polyester, urethane, and epoxy paints. Yeah. Yeah. All right. Thank you. Okay. Then we can move on to another question now. What is the ideal application thickness for Crestamould F24 and F26? Wow. Okay. Again, I need to look at the actual data sheet. Bear with me. Application thickness. 1 to 25 millimeters. Yeah, it's up to 25 millimeters, from 1 millimeter to 25 millimeter. Okay. Thank you. There's another question. Do you have a gloss matter results of the measurements of the composites pieces produced with gloss coat? And how much is the maximum gloss we can get? I don't know the answer to that. I don't know if Carl or Siobhan, you know the answer to what the actual gloss measurement is of gloss coat. We could probably find out. No, we'd have to find out, Neil, because I certainly haven't got that data with me. We will have the data on record somewhere. So can you share with us later on? Yeah. All right. Okay, we will share it with the question owner. Okay. So another one, is sandpaper needed between tooling resin application cycles? I mean, we applied 4 or 5 layers in one time and we let it cure. And before start the second cycle, do we need sandpapering? No, you don't need to sandpaper as long as you go back on it with 24 hours, but it does just need to make sure that it's dust free. Then one more question, Siobhan, from my side. For example, I know the answer, but I'm just asking. For example, we made the skin coat, it's just cured. Okay, so after skin coat, before start the tooling resin, do we need sandpaper? Again, I would say no, as long as it's within 24 hours. However, if there are of the skin coat surface, make sure there's no little nibs, you know, like any pieces of glass fiber that are sticking up. So just literally check with your hand, and if you do find that there are little areas that are perhaps raised, then I would sand those, but you don't need to do a full sand, no. Again, you do need to make sure that it's dust free. Okay, thank you. Murat Bey, tercüme etmek ister misiniz? All right. Şöyle tabii. Ben aslında şunu sordum. Aslında ilk sorudan başlayayım. Aslan'ın bir müşteriden gelen soru iletti. O da şuydu. Biliyorsunuz gibi bir seferde 6-7 kat kalıp ölçüsünü uyguluyorsunuz keçeyle ve bunu belli sayılarda yapıyorsunuz. Örnek veriyorum, totalde 25 kat bir elyaf uygulayacaksınız ama bunu 6 olarak yapıyorsunuz. Soru şuydu, her cycle arasında, yani alt katı uyguladığınız ikinci altıya başlamadan önce bir zımpara yapma gereği var mı diye. Böyle bir ihtiyaç yok. Sadece yüzeyde toz varsa tozu almanız yeterli, tozu temizlemeniz yeterli. Yani cycle'lar, döngüler arasında herhangi bir zımpara işlemine girmenize gerek yok. Ben de ekstra şu soruyu sordum. Örneğin skin coat'u bitirdikten sonra skin coat kürleşti ve kalıp polyesterine geçeceksiniz. Skin coat yüzeyinde herhangi bir zımpara uygulamaya gerek var mı diye. Temel olarak bunda da ihtiyaç yok. Sadece Şivan'ın söylediği birkaç nokta var. Bir tanesi yine yüzey tozsuz olsun. Yani toza dikkat edin. Tozu alın yüzeyden. Ve bir diğeri de uygulama sırasında böyle ince sivri yerler oluşmuşsa eğer fırçadan kaynaklı veya roldan kaynaklı sadece o bölgelere lokal küçük zımparalar yapabilirsiniz ama genel anlamda bir zımparalamaya gerek yok. Zımpara işlemine gerek yok.
Okay, başka bir sorumuz daha var. With Crestamould, you suggest curing at 20 degrees Celsius. This is very low. Do you have a comparison with competitors by means of surface hardness and shrinkage? Sorry, could you repeat the question, please? Sure. With Crestamould, you suggest curing at 20 degrees Celsius. This is very low. Do you have a comparison with competitors by means of surface hardness and shrinkage? So 20 degrees is the minimum. We would say ambient, so 16 hours at 20. You can post-cure higher than that. You don't need to, it does not have to stay that low. Yeah, actually, the question is here, Shivan. I mean, in the TVS, we recommend minimum 20 degree for curing of the resin. Okay, so the customer is asking, it looks very low temperature for curing. So he says, is there any comparison results about hardness and shrinkage? For example, if you let it cure in 20 degree temperature, or if you let it cure in 25 or 26. So of course, shrinkage level will change, or hardness of the surface will change. Do you have any recording data about it showing that? I don't think that there would be much difference to say. We say a minimum of 20 degrees. So I can't imagine that there'd be much difference, but if the customer is concerned about that, I'm quite happy to do some trials, and then we can show the difference in bark hardness as it builds over time at different temperatures, if that would help. Okay. Sure. I got it. Okay, another question. How old is the oldest mold done by Crestamould? How big is that? And how many parts are produced with that? One of the molds that, one of the first molds that we trialed at a customer that made mobile homes and caravans, and that mold has been in operation for four years, and that does a cycle of 3, sometimes 4 molds per week. What we do recommend is that there is a regime put in for care of the mold. So you would expect that perhaps every 6 weeks you would take the mold and take back the release agent, make sure that the mold is still in good repair and not being caught when parts have been released, reseal it, and make sure that the wax layer is still intact. So a good cleaning regime will make a mold last a very long time. We have one that has had 3,000 pulls. That's a smaller one than the caravan door. So if you can imagine a caravan, sorry, not a door, a front of a caravan, that has done 3,000 pulls. But having said that, that has had a good cleaning regime, and it also had a higher post-cure. Yeah, thank you. Okay, another question. I mean, this system has been used, you know, in the marine sector as well, and I guess the largest mold I've seen with this product would be 35-meter hull of a boat. Yeah, a 35-meter hull of a boat has been manufactured using this system. How many years Yes. old? Pardon? How many years old? Wow, the 35-meter, I don't know, maybe 3 years old, 4 years old, something like that. They keep using the same one, right? Yeah, but you've got to remember, you know, a 35-meter hull mold, they're not producing thousands of parts from that. But the point I was making there was the material has been used in a very large scale way, and you're at both sides. You're at both sides of the spectrum really here. You've got molds that are very, very, very big,
that, okay, you don't take lots of moldings from, but like Siobhan said there, you know, some of the smaller molds, like caravan front doors and caravan, you know, cut fronts, they're getting over 3,000 pulls from it. So this product can be used in, you know, in all areas really, with high molding production or very large molding production. Yeah. Also, I want to mention about something about our experience in Turkey. Yani biz Türkiye'de bu sistemi yaklaşık 2-2,5 yıldır satıyoruz. Bizim tecrübelerimize göre şöyle iki tane, Türkiye'deki hemen hemen bütün marin müşterilerine bunu bir sağladık ve hepsi bizim kalıp sistemimizi kullanıyorlar. İki tane büyük, isim veremeyeceğim şu an, marin müşterimiz. Bir tanesi az önce fotoğrafını paylaşmıştım sizinle. Hatta tekrar paylaşayım. Bir tanesi bunu yaptı. Bu yaklaşık 25 metre, yeşil olan 25 metre bir tekne kalıbı. Bunu yaklaşık 2 yıl önce yaptı müşterimiz ve ayda bir ürün çıkartıyor. Ve kalıp hala sağlam bir şekilde ve düzgün bir şekilde sadece kalıpları uygulayarak kullanılmaya devam ediyor. Onun dışında yine başka bir marin müşterimiz yaklaşık 32 metre bir tekne yaptı, tekne kalıbı yaptı. Ve şu an 3. ürünü aldı bildiğim kadarıyla. Ve sonsuz devam ediyor. Tabii biz burada büyük hacimli kalıplardan bahsediyoruz ama Şiva'nın bahsettiği gibi daha küçük kalıplarda, yüksek ürün alınan kalıplarda işte bir karavan tecrübeleri var. Yaklaşık şimdiye kadar 3000 ürün alınmış bir karavan kalıbında. Okey. O zaman başka bir soruya geçiyorum ben. Handlayup uygulama ile sprey uygulama açısından kalıp ömründe veya kalıp çekmesinde fark var mı? Buradaki soru Jankut ismi acaba? Okay, soralım. Neil, there's a question. It's about, I think it's about gel coats, or it's about gel coats should be. So the question is, if we apply it with spray or hand layup, so is there will be any difference with shrinkage? Not to my knowledge. Siobhan, would you say anything? No, I wouldn't expect to see any. I mean, obviously, when you're depending on what you're doing with your gel coat, if you're a brush gel, if you're most people would double gel, so you would expect it to go down at perhaps a 500 microns per coat. So you would take it up to a maximum of 1,000 microns. If you were spraying, you would expect to do between 600 and 800 microns, but you do that in one hit. You would also need to do, when you applied that, you would apply a mist coat and then follow on and build the gel coat up in an even layer. Wouldn't expect to see any difference in shrinkage regarding the difference between the spray and the brush. I mean, in one of the guides, there is quite a good diagram on how to spray the material. Okay, thank you. Herhangi bir farklılık olmaz çekmelerinde genel olarak. Bunu söyleyebiliriz. Okay. What is the average number of the parts we can take from this molding system? Of course, depend on the dimension. Yeah, I mean that is a question, a very difficult question, because we can't offer any guarantees. We don't store the materials. The clients store the materials, and this, Murat. So, but I think what Siobhan just said there, we've got experience from clients who have had over 3,000 moldings, pulled from that particular mold. So again, that would, that tells its own story, I guess. But there's so many variables to answer that question, storage, how it was applied, etc., etc. But rest assured, if you make the mold in the correct manner and you look after the mold, then you're going to get many, many moldings from them. Evet, burada aslında az önce bahsettiğimiz gibi birçok etken var burada.
Bunlardan bir tanesi kalıbın durumu, kalıba nasıl bakıldığı vesaire. Ama genel olarak az önce de bahsettiğimiz gibi yani küçük kalıplarda 3000 Yunan da var. İşte 35 metre teknik kalıbında işte 4 yılda sorunsuz kullanan müşterilerimiz de var. Yani kalıba düzgün bakıldığı sürece, kalıp ayırıcı düzgün kullanıldığı sürece çok fazla sayıda ürün alırsın. Çok rahat söyleyebiliriz bunu. Ve 3000 gerçekten iyi bir rakam. Küçük kalıplar için aslında. Ve hala devam ediyor tabii almaya da. Bilmiş değil. Tamam. Şu anda son bir sorumuz daha var. Kalıp yapımında kullanılan windlass'ler aynı zamanda tekne üretiminde kullanılıyor mu? Aynı şekilde zımpara gerekli değil mi? Okay. Gerekli değil ama ben tabii bir de Neil'dan yorum alayım. Neil, so there's a question about our sticking coat windlass there. So some of our customers, they use this sticking coat windlass for their boat production as well. Yes. As we offer the people. So as you know, I asked the question to Shiwan that so after skin coat application, before I go to pulling polyester, we don't have to do any sandpapering on the skin coat. So the customer is asking, in the boat production, I made the skin coat with the same resin. So before go to main layers, should I do sandpaper or I don't need sandpaper anyway? Again, it's dependent on how long the mould's been left and how clean it is. So the issue with any skin coat adhering to anything is the fact that if it's got dusty or you've got a lot of nibs or glass shies, then yes. But normally, if it's applied correctly and it's done in a certain time, and you're confident there is no dust, so you could do an acetone wipe rather than just the new sandpaper. That you don't need to do a sandpaper. You don't need to do an abrade to get an adhesion, as long as I say it's not over 24 hours. And then that tends to be the main concern is because of dust and contamination. Okay. Daha önce de bahsetmiştim. Aslında burada biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Buradaki olay biraz tabii ki yani uygun şartlarda üretildiyse, yani uygun şartlardan kastım şu, skin coat ürettiniz ve 24 saatten fazla skin coat'u bırakmadınız. Yani direkt 24 saatin içinde direkt üretime başlayacaksanız ve yüzeyde herhangi bir elyaf çıkıntısı vesaire yoksa, yani skin coat uygularken tabii ki keçe dik bir şekilde yüzeye çıkabilir. Bu şekilde temizlenmesi gereken bir konu yoksa eğer ve yüzeyde böyle aşırı bir parlaklık durumu yoksa ve toz vesaire yoksa çok rahat bir şekilde sadece bir asetonla ince tozu temizleyip zımpara yapmadan direkt ana ürün laminasyonunuza geçebilirsiniz. Ama buradaki öneri eğer 24 saatten fazla kaldıysa o şekilde yani skin coat'u attınız, bir gün geçti, bir gün sonra başlıyorsunuz ana katman uygulanmasına. O zaman yine bir ince bir zımpara gerekebilir. Ama 24 saatin içinde prosesi devam ettiriyorsanız ve yüzeyiniz temizse dediğimiz gibi gerek yok. O zaman şu anda başka bir soru gözükmüyor. Bir 2 saniye, 3 saniye daha bekleyelim. Zaten zamanımızı da birazcık aştık gözüküyor zaten. O zaman we have no more questions. So I have one question actually. Just one of our colleagues, he sent by WhatsApp. So Neil, the question is about post-curing of our tooling system. So the question is, just a second, I'm reading meantime. So the question is, what is the relation between post-cure and HDT level? So for example, we produce the mold, okay, and we don't want to do post-cure. We just maybe after one day we remove the hull, hull from the mold, from the plug. So is there harm, or we have to do post-cure anyway, or can we use without post-cure? And what is the maximum post-cure temperature?
there's no easy answer to that one, Murat, but I'll try and answer it as best I can. So the longer that the mould is left on the plug, the better, because it gives the mould the time to reach its fully cure potential. So we would say, for instance, 7 days a temperature of about 20 degrees or more. It's not going to harm the mould, but if you want to get the very, very best out your mould, the longer you can leave it, the better. So if you could post-cure, say, 16 hours at 40, that would take the mould a long way to being at its best potential. So as far as hardness is concerned, again, that is slightly relevant to the post-cure it's had. That the longer the post-cure or the higher the post-cure, the higher the hardness. Hardness results are on the data sheets, and they're based on the 7 days at room temperature. So yes, it does relate to the HDT and the hardness. The HDT of the base resin is very high, and obviously once you put your fillers in, then that drops down, and all that information is on the data sheet. Okay, thanks so much. Biraz kısa bir Türkçe özetini geçelim isterseniz Murat Bey. Aslında bir müşterimizin sorusu şuydu, bana özelden iletti. Modeli kalıp ürettikten sonra modelden çıkartmadan, örnek veriyorum, yani bir gün sonra veya 2 gün sonra çıkartmak istiyor modelden. Ve tabii burada büyük bir kalıptan bahsediyoruz. Marin müşterimiz, yaklaşık bir 20 metre tekne için. Bir gün veya 2 gün sonra hemen çıkartmak istiyorum, herhangi bir post-cure sokmak istemiyorum. Bunun kalıba bir zararı var mı diye sordu. Şivan'ın da bahsettiği şu, yani kürleşmeyi sağladıktan sonra kalıp polyesterin kürleşmesi sağladıktan sonra yani ertesi gün çıkartabilirsiniz aslında, ama yani ne kadar çok beklerseniz, ne kadar çok kalıp model üzerinde durursa tam kürü sağlayana kadar kalıbınız için o kadar iyi. Ve aslında kalıbı post-cure yapabilirseniz eğer, örnek veriyorum 24 saat 60 derecede, affedersiniz 16 saat 60 derecede post-cure yapabilirsiniz veya 8 saat 60 derecede post-cure yapabilirseniz kalıbı çıkartmadan önce, bu sizin kalıbınızın mekanik mukavemetini çok daha yükseğe taşıyor. Ama tabii ki hani kalıp küreştikten sonra da direkt çıkartmanın bir zararı yok. Bu sadece sizin arayışınızla alakalı. Eğer kalıp çok daha yüksek mekanik mukavemette ve ısıl dayanıma sahip olsun diyorsanız post-cure yapmakta fayda var. Bu post-cure değerlerini de bizim ürünlerin TDS'lerinde yazıyoruz zaten. So Neil, do you want to add anything? Only that, firstly, thank you for listening and thank you for taking time out to join the webinar, which was great. So thank you for that. And yeah, just working very closely with Murat and the METYX team. So thank you for that, and long may that continue. And we have a great system. Murat and his team have a great knowledge of our products, and specifically this tooling system. I know I represent Scott Barder, but it is an excellent product, and we've thought it through very carefully and developed it very carefully with our clients. And if the clients out there are ready to make plugs and tools using composite materials, then please bear us in mind and consider us for the future. We've got a great system, and you will see the benefits from it. The only thing I would add is that if you have any questions and you think something further down the line, please direct them to Murat, and Murat will come back to me and I will answer them as soon as possible. As Neil says, we have every faith in the product. I just suggest that you try some and see how you get on with it. Yeah. Ben de teşekkür ederim ayrıca zamanınızı ayırdığınız için. Bir saat demiştik ama biraz uzun sürdü, kusura bakmayın. Eğer anlatımda bir hatam olduysa onu da kusura bakmayın lütfen. Ben ayrıca Neil ve Shivan'a teşekkür etmek istiyorum. Neil, Shivan, thank you for your time and help. No problem. Thank you. Hope to meet with other webinars
Bu arada Scope başka webinarlar düzenleyeceğiz. Başka ürün gruplarıyla alakalı. Onlarla ilgili de Aslanım size bilgi verecektir mutlaka daha sonra. Çok teşekkürler katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere.